Hi guys, welcome back to a new episode of my podcast. I'm so excited because اليوم I'm having my very first guest on the show. It's Nada from Mental Health Talks. And مانيش راح نطول في the intro because الابيزود ديجا فيها أكثر من ساعة. I know this is the first, but it's totally worthy, I promise. I had so much fun talking to her. So, see you after the intro. Hi Nada, what's up? Hi, I hope you're doing good. Thank you so much for inviting me. No, thank you. My podcast is honored to have you. Oh, and we have the same name, which is very important to me. I know. I actually we saw better or مش better يعني more than Nada because nobody calls me Nada. Literally كان يعيط لي واحد في الطريق Nada ما ندورلوش. Yeah, like you're not used to it. Yeah. And it's my only name. I don't have a choice. You gotta work with what you have. Exactly. So, by the way, you are my very first guest. I always wanted to have people in my podcast بصح جامي كانت عندي the chance. So, ذكا مع الكونفينمون وكلش I'm not doing anything والتكنولوجي كاينة so قلت علاش ما ننفيتيش ناس online. Exactly. Yeah. So, I'm very happy to have you tonight. So, tell us Shreya about yourself, Nada. All right, so I'm a psycho-sociologist and I have a master's degree in criminal psychology and profiling. But, I mainly work as a psycho-sociologist, even though I did some work in criminal psychology. And I've got a background in journalism as well. So, yeah, I guess that's why I نهضر بزاف. But it's useful since I'm all about awareness and stuff. So, yeah. I'm also I'm one of the team members that Mental Health Talks, and I go live every Friday in their MHT with Nada, MHT Mental Health Talks, where I talk about everything mental health and psychology related. So I try to keep it entertaining, So ما نحكيش بزاف سيريو باش هكذا we learn and we have fun at the same time, And you do it so well. Oh, thank you so much. You are so spontaneous and funny, and I always enjoy your lives. Thank you so much. Thank you. You're very welcome. And the accent, Danny, the accent is everything. Thank you so much. You're very welcome. So I wanted to ask you about your you have a degree in criminal profiling هكا. Criminal psychology and profiling, yes. وعندي license في social psychology. So do you work in police stations? Where No, actually actually I only work as a psychologist when it comes to media, when I get invited on TV or radio or for some shows, and on Mental Health Talks. It's not my full-time job actually, so yeah. Okay. My full-time job is a journalist. Oh, that's really cool. Yeah. So let's dive into our topic. احنا دينا نحكيو على mental illnesses in general, misconceptions عليهم and stuff like this. So my first question is, some people مش some people يعني احنا في الجزائر عامة ما نفرقوش ما بين عبد مريض وعبد اللي عنده
personality traits اللي قادرين يؤديوا ل some mental illnesses. So تقدري تشرحي لنا الفرق بيناتهم؟ Yeah, of course. In general هذه ماشي العباد مع بعضهم، صح العباد في روحهم داير فكرتيني في واحد اللايف درتو على OCD وكانوا كاينين بزاف في الكومنتس. انا نتشيكي بزاف الباب كي نغلق الطوموبيل ما نعاود نولي ليها اسكو هذا OCD، انا ندير بزاف هذه الحاجه اسكو هذه OCD، انا ندير بزاف هذه الحاجه اسكو هذه OCD. No, it's doing something, having a particular حاجة تديرها doesn't necessarily mean OCD. بصح باش نفهموا هذه لازم نفهموا قبل وشنو هما personality traits، على خاطر كاين personality traits وكاين personality disorders. So احنا نبداو personality traits، راح نسيي نبسطها باش كامل الناس يفهموا. اوكي سو عندنا سكون ابل the big five اللي هما 5 main personality traits، ومن بعد زادوا لهم the sixth one، بس احنا نحكوا على 5. اوكي so عندنا openness اللي هي الناس يكونوا curious to try new things and stuff. عندنا okay, this is a complicated word. I can't really pronounce it. Consciousness. Oh my God, I struggle with this word. So it's like consciousness. Okay. I think it's that way. And فيها واحد آخر زيادة، فيها سيلاب زيادة, and that's why I struggle with it actually. Anyway, so قلت لك conscientiousness. Oh my God, I've been practicing this word for the past 10 minutes, but I still can't say it. Anyway, it's like exactly, it's paying attention to details, planning. For example, واحد تكون عنده exposite على فاك ولا كاش كونت روندو لازم يردوا للخدمة يقرأ 20,000 خطرة باش يردوا and stuff like that. It's a very organized person. People who score who have high scores in conscientiousness ما راحش يجي يقول لك out of the blue so هاي نروحوا نديروا camping ولا هاي نروحوا نديروا كاش حاجة. They tend to plan everything. Then عندنا extraversion. هنايا they're comfortable around a lot of people and stuff like that. They're easygoing, شغل متفتحين للعالم الخارجي. وعندنا agreeableness. Oh my God. So هنايا they're more willing to take action to make peace with people. They're more patient. Sometimes يسمحوا même في حقهم على جل إرضاء الناس And then عندنا neuroticism. هنايا emotionality. شغل تصيبهم they have higher highs and lower lows. كي يفرح بزاف، كي يحزن بزاف شغل كتر من average person. هنا when someone scores high in emotionality هنا هادوما they're more likely to experience feelings of anxiety, paranoia, depression or even aggression. هادو هما the big 5 personality traits. هكذا دوكا كيما عندنا I'm gonna refer to it as هذيك الكلمة because I'm not gonna repeat it every time. Consciousness. Oh my God. So being conscious, I'm gonna just say conscious because I struggle with it. So عندنا conscious هذيك for example when you score high. Okay, I'm gonna make it simple. So هاد الخمسة قاع فينا شوية من هاد الخمسة. واحدة من هاد الخمسة تجي شوية طالعة بارابور الآخرين. هنا وش يشكل لا personnalité ديالك. Okay, so people who score high في الconscious هادية قلنا تسبيهم they pay attention to details، تسبيهم منظمين، تسبيهم they plan everything and it's totally okay. You have to understand something that personality traits راهم objective. ما راناش هنا باش نقولوا هذه bad ولا هذه good. It's objective. Bien sûr. ومن بعد ça dépend de la culture, ça dépend du pays. Some are considered good ou bad. بصح par rapport à la culture, ماشي par rapport هما مع روحهم they're objective, So هنا there isn't any problem. بصح وين يكون المشكل؟ c'est que ناخذوا علجية هادية she scored high في conscious. Okay, so she pays attention to detail, she organizes herself, her stuff, everything. هذه تصبيها she's more likely to develop OCD after a trauma parce que كاين trauma related OCD. هنايا راح يولي a personality disorder.
I get it. That's the thing. Bon, هنا it's a simple example. Even though OCD is not a personality disorder, OCPD is a personality disorder. بصح مديت برك example باش شغل pour simplifier الناس باش يقدروا يديروا la différence بين a trait and a disorder. اسمها ماشي معناتها عندك طبيعة شغل سي نورمال يكونوا عندنا طبايع من كامل هاد personality disorder. واحد صبح عنده trait تاع narcissism ماشي ما عنده narcissistic personality disorder. It's okay بالك تبع في الخدمة يحسب شوية على روحه وفي الخدمة يتكبر شوية بصح مع دارهم لاباس عليه you know. This is just a trait. It doesn't mean that it's a disorder you know. So if you have several traits of a particular disorder اللي ما يخليكش تقوم نشاطات الحياة اليومية هنا نقدر نقولوا باللي كاين a disorder. bien sûr ماشي انت اللي تقول لروحك. You get diagnosed by a professional which is a psychologist and then إلا سحقيت الدواء هذاك البسيكولوج يبعثك للبسيكياتر. Okay, so اسكو نقدروا نعتبروا these traits des facteurs de risque انك تديفلوبي a disorder. We all have personality traits. هذا هو اللي يشكل شخصيتنا. بصح واش قلتي لي اسكو des facteurs de risque. It's not des facteurs de risque باش نديفلوبيو كاش personality disorder. It's just that يمدلنا ايدي وش من personality disorder we are more likely to develop you know. باسكو تعلم اسمه الconsciousness ماشي كيما تاع neurotism. كيما تاع neurotism par exemple عندهم they have higher highs and lower lows so يقدروا they develop for example bipolar disorder you know. شغل يمدلك برك الايدي وش تقدري you develop after trauma ولا something you know. بصح ما يشكلوش un facteur de risque parce que justement c'est notre personnalité and we all have you know personalities. صح. Now نقدر نحكي شوية على قبل ما dive into some mental illnesses نحكي على شوية misconceptions اللي كاينين في المجتمع تاعنا. أول شيء هو الفكرة أنه الناس كي ديفلوبيو une maladie mentale جامي راح يبراو منها. What do you think? So بزاف اللي يقولوا هاد الهضرة بصح based on what يقولوها based on الخوف based on وش سمعوا وش قالوا جارو وش قالوا صاحبه وش قالوا you know. بصح studies show that most people with mental illnesses get better and many recover completely. Duka, recovery refers to the process in which people are able to live, work, learn and participate fully in their communities. على خاطر قلنا كي تكون عندك mental health illness هذه راح تجي بينك وبين حياتك بينك وبين نشاطاتك اليومية. نهار تولي ما تقدرش تقوم بنشاطاتك العادية كما كنت تديرهم it means that there is something wrong you know and you have to seek professional help for it. So هنا باش نقولوا recovery it means that you can go back to school, you can go back to work and participate in you know fully in your community. For some people recovery is the ability to live a productive life. For others it implies the reduction or complete remission of symptoms you know. So على خاطر mental illnesses كيما depression it depends on the نقدر نقولوا the level. كاين اللي تسحق دواء and psychotherapy كاين اللي تسحق psychotherapy برك. بصح depression is a chemical imbalance في البرين تاع العبد هذاك. So you can't do it, you can't just recover without medication and stuff like that. People يقول لك you know كول مليح دير سبور it can help. صح ماشي هذه نقطة الإيمان ماشي نقطة الإيمان ولا سبور ولا الخضرة اللي راح يبروك من الديبريشن. البسيكياتر والدواء اللي يمدهولك هو اللي راح is gonna make you feel better you know. And what do you think about genre once الواحد يبوزيو الدياغنوستيك اللي عنده مرض mental تجي هذيك the stigma même si يبرى من his disease تبقى له هذيك stigma كل حياته. is it possible يعاود تقبل المرض هذيك غير من stigma تاع la société
It can make it difficult, especially for depression. نهضر بزاف على depression على خاطر it's the most common mental illness in the world, so that's why I talk a lot about it. C'est vrai que كما يقولوا المحيط تاع هذاك الانسان كي تكون كاينه عائله اللي تشجعك وعائله اللي تعاونك ويعني مجتمع اللي يعاونك، ماشي كيما كي تكون مجتمع ما يعاونكش. دايوغ عندي حاجه نقولها لك، سكيزوفرينيا، في الحالات تاع لا سكيزوفريني عندهم دي زالوسيناسيون، كاين اللي يشوفوا، كاين اللي يسمعوا، كاين اللي حتى يحسوا you know. And ça dépend. Studies have shown that الhallucinations اللي يجوا لهذوك الناس على حسب المجتمع اللي عايشين فيه. They have noticed that the hallucinations اللي يجوا عند people اللي عندهم schizophrenia اللي عايشين في United States ماشي كيما تاع أفريقيا. وعلاه في United States ياسوسيوك شغل يهمشوك من المجتمع، تولي مهبول، تولي يخافوك، يعايروك، يهمشوك على المجتمع. بصح في أفريقيا، يعني نقول لكم في أفريقيا شغل تحت كاع في الأعماق وين مازال ما لحقت لهمش لا تكنولوجيا etc. شغل يعطوا قيمة كبيرة الإنسان يسمع أصوات ولا يشوف حاجات، على خاطر يقول لك الآلهة راهي تهضر معه. صافي واش شافوا الأصوات اللي يسمعهم the American one يهددوه، يعايروه، يسبوه، يعطوا له لي زوردر باش يفي دو مال aux autres. بصح اللي يسمعهم الإفريقي جينيرالمون سي دي ميساج، enfin سي دي بارول جونتي. المجتمع يلعب دور كبير، المحيط يعني تاع الانسان اللي عايش فيه يلعب دور كبير في how fast someone recovers ولا how the person copes with whatever they're going through, you know. Yeah, I did module تاع psychiatry and I've noticed this a lot, like genre les malades اللي عندنا حنايا hallucinations دي جون يجي يقولوا مثلا انت المهدي المنتظر، انت راك رسول ربي راه يحكي معاك. جون it depends بزاف على the culture اللي راه عايش فيها. impossible مثلا في الامريكان تجيهم hallucinations تاع ان alien راه يحكي معاه، بصح جامي صارت الواحد امريكان قال له انت المهدي المنتظر خاطرش ما عندوش هذيك الخلفيه الاسلاميه اللي عندنا. exactly. انا تاني في ماستاج تاع بسيكياتري ليغال I was dealing with criminals. يجوا يقول لك محمد، يقول لك اسماء وسع الاسلام، على خاطر الجزائر مجتمع فيه نسبه كبيره تاع الدين الاسلام you know. بصح كي تروحي في بلدان وين كاين نسبه كبيره تاع المسيحيه يقول لك Jesus. So yeah, it actually depends on المجتمع. And let's move on to our next misconception اللي هو psychotherapy. People always believe it takes a very long time to recover. What do you think? Okay, so هنا psychotherapy طول هنا فيها نسبة من it's true to a certain extent. dans le sens où بكري كانوا يخدموا بزاف psychoanalysis لا psychanalyse التحليل النفسي. التحليل النفسي هذا واش يدير؟ يروح يحوس لك على لا سورس دو بروبليم، يروح يشوف لك childhood من نهار نخلقتي حتى اليوم. so it might take years and years. بصح دوكا لي نوفيل تكنيك راهم يخدموا بزاف بالسي بي تي cognitive behavioral therapy اللي احنا نهضروا عليها من بعد ما نتعمقش عليها بزاف. هذه واش دير؟ it focuses on the problem. دوكا واش تدير لك؟ تهدم لك الافكار الخاطئه وتعاونك انك تبني افكار جديده. وهنايا it takes less time, vraiment less time. it can take weeks ولا months depends on what you're dealing with. بصح certainly not years كيما psychoanalysis. Okay. So this is not true. That's very interesting. There's another point once البسيكولوج يبعثك للبسيكياتر هو يدير لك you know the meds impossible تقدر تحبسهم وحدك. you will get addicted. Is that true? Okay. So كاين زوج حاجات، كاين two parts في الكويشن تاعك. كاين part تاع ما تقدرش تحبسهم وكاين part تاع getting addicted. دوك الادكشن هي راح نسبق فيها بس ماشي نطولها بزاف فيها. الادكشن على خاطر يعني لي دروغ ديجا لي جون كي برين دي دروغ. وشنو هي لا دروغ؟
الدواء هي لا دروغ بصح كيسكي في لا ديفيرونس بين الافكت هذاك تاع الدواء والافكت هذاك تاع لا دروغ is when it's prescribed by a doctor it's الدواء بصح كي تروح انت تشريه somewhere مركش حيط it's la drogue you know because you don't know how to take it so البسيكياتر كي حيمد لك دواء حيمدهولك بطريقه مؤطره بطريقه مقننه and you have to take it كاين عباد بزاف اللي عندهم depression غير يبدا يحس روحه مليح يحبس الدواء راك تحس روحك مليح على خاطر الدواء هذاك راهو يعاود يدير لك في البالانس باسكو كانت عندك a chemical imbalance in your brain so هذاك الدواء هو اللي يعاود دار لك هذيك البالانس ما when you feel good you should not stop it تكملوا كيما قال لك الطبيب سوا and تقدر تحط روحك في خطر كبير لو كان تحبسوا ضربه واحده and ما نقدروش نهضروا شغل parler d'addiction في هاد لو كان n'a pas lieu d'être ما كاش اصلا محل نحكوا عليه على الادكشن على خاطر it's not in the same context الدواء هذا راك تاخذ فيه it's not the same context مام لو كان انت راك تاخذ اكزاكتومون هذاك الدواء لو ياخذ فيه وليد حومتك اللي خرج من الحبس باسكو يحكموا عنده لا دروغ it's not the same concept هو he's considered a junkie انت you're not باسكو هو ويشرب فيه pour des raisons اللي ماشي لي raisons تاعك انت هذاك الدواء هذاك البالانس لو يدير لك فيها ما عندكش راهي خاصاتك تما تزيدها لروحك هو مخه ما فيهش chemical imbalance بصح هو راه يزيد لها الدواء you know so ما نقدروش كاع نحكوا على addiction في هذا الكونتكست باسكو ماشي بلاصتها voilà. And what about can some patients once they start taking the med they feel way worse so they stop it مش they feel better they feel worse so they stop it because يقول لك الدواء هذا ما هوش ينفع فيا راهو زادني سوءا alors انا حكيت انا قريت في كي درت لا بسيكياتري شغل once you start taking the med تصير لك une désinhibition genre هذوك the voices تاع اللي يقولوا لك go kill yourself تعود تسمعهم like even more for a short period of time اللي هي I think it was 3 weeks كما كذبنيش ربي ومن بعد the anti-depression effect يبدأ يخدم بعد 3 semaines so yeah I wanted to emphasize this too you feel like الدواء ماهوش يحكم فيك في البداية don't stop it مش تقول للطبيب هذا ماهوش عارف وش راه يدير this is what I wanted to say exactly I mean there is cases when صارت misdiagnosis وشرب دواء ماشي تاعو and stuff like that accidents happen بصح كيما راكي تقولي انا ما قريتش ميديسين جو سو بسيكولوج حنا ما عندناش دغوا نمدو دواء بصح دي اكزامبل اللي مديتيه لي بور سامبليفي يعني العباد اللي ما قراوش ميديسين سي كيما كي تكون تسحق نوادر وتروح عند الاوفثالمولوج يمد لك نوادر لي بروميير طون شتي شغل يدوخوك we both wear glasses so we know the feeling so شتي كتبد لي prescription تاع نوادر you know معلول you're like oh my god what is this oh my god من داك يوجع لك ما راسك من داك توجع لك ما راسك you know and then تولتيهم وتشوفي 10,000 فوا خير من نوادرك القدم ما تقدريش ما تولي نوادرك القدم so it's the same thing your body has to adapt to هاد الحاجه جديده لكن تمديها له ماشي موالف بالدواء ما كي تمديه له لازم له الوقت باش يوالف واني صور لي نورمال دوكا الا شك هذا الانسان باللي الدواء ماشي مليح والطبيب ماشي مليح يبدل الطبيب ويديله هذاك الدواء يوريه له ويشوف معاه ماشي هو من راسه he takes decisions يحبسه ويقعد في الدار وما يدير والو you know exactly so دوكا بغيت نحكي شويه على the common mental illnesses في الجزائر قولي لي واش رايك بالترتيب the most common illnesses في الجزائر شوفي في الجزائر يعني sadly ما عندناش statistics كي نحكوا على كامل العالم depression هي number one non seulement هي number one the most common mental illness en plus هي the number one lead to suicide so most of the suicide cases in the world مولاهم كان عنده depression في الجزائر ما كاش بزاف statistics بصح last time I read an article صبت باللي عندنا بزاف ديكا
الحالات تاع سكيزوفريني. كاين احصائيات تقول اكثر من 60% تاع المجتمع الجزائري عنده سكيزوفرينيا. وهضر بسيكياتر قال لهم we don't even have enough room to put the people اللي يستحقوا يكونوا في السبيطار. ما عندناش ميم بلاصه وين نحطوهم you know. So this is the last article that I read وما زادوا داروا حتى واحد موراه. So I really don't know. That's really interesting. يعني هي صح، أنا كي درت لا بسيكياتري شفت معظم الناس عندهم schizophrenia. Like most of the patients were diagnosed with schizophrenia. Yeah, me too. And honestly سبيطار تاع لا بسيكياتري is like مش ما فيهش وين يحطوا لي مرض. like كل شيء مخلط. مثلا لي فام once يدخلوا هذاك السبيطار عادة ما يخرجوش because it's too complicated في الجزائر. يخلوه ما يقدروش يتقوا خاطر ماش والديهم ولا العائلة تاعهم تتخلى عليهم. يقولك أنا ما نقبلش بنتي مريضة عقليا نسوي طيشهم في السبيطار ويخلوهم. شو راح يديروا؟ يطلقوهم لبرا. شحال من وحدة طلقوها لبرا. Yeah, that's the thing. gets raped. شغل كي تكسر رجلك يجروا بك للسبيطار. Yeah. And the Algerian society gives importance to physical illnesses. يعني في قاع العالم هذه بصح في الجزائر بزاف. شغل كانت تكسر رجلك مواليك يدوك يجروا للسبيطار. الجيران يجوا يطلعوا عليك يجيبوا لك الجو يجيبوا لك الياغورت واش راكي ولا عندك كانسير. او ماي جاد مسكينه ربي شافيها and stuff like that. بصح غير تجيك depression ولا something يخا على المهبوله ما زيدتيش تحضروا معاه. واحد ما يجي يطلع عليك واحد ما يجي يشوفك and no one cares about you. وعلاش you know. exactly. سي مالوغو. ومام سيت براي ما تقدريش ما يعاودوش ينتجريوك في المجتمع. ما يعاودوش ينتجريوك في العائله. it's like تبقى حياتك كامل منبوذه. وما كانش كيفاه يديروا لك. ما كانش exactly. ما كانش كيما نقولوا مراكز إعادة تأهيل ولا تقدري تبقي فيها. خاطر مش مثلا واحدة تدخل هي صغيرة ما قرات ما والو حياتها كامل هي في هذاك السبيطار تخرج لبرا وش راح تروح she gets raped وبعد تعاود ترجع بمرض أخرى من تروما هذيك لنفس السبيطار. هذه كارثة كبيرة. وأنا I think exactly في الجزائر الكل. and that's why a lot of people يعاودوا يرشوتيو على خاطر غير يحس روحه مليح يخرج للحياة ويسي يحوس على خدمة ويسي تصيب الحومة قاعد تهدر عليه الفاميليا قاعد تهدر عليه. هما ديجا أصلا they're worried about what people think about them and stuff like that you know. ثم يقعدوا يزيدوا يخموا في هادو الصوالح especially إلا يقولوها لهم في وجههم ولا يعيرهم ولا يوروا لهم باللي فريمون همشوهم من المجتمع. صبيهم يعاودوا يرشوتيو ويعاودوا يدخلوا السبيطار وفينالمون يجوزوا حياتهم قاع في السبيطار you know. and some of them even commit suicide and it's really sad. Yeah, this is why this is the whole point of mental health talks يا أخي, to destigmatize. exactly. So نحكي على hopefully some common mental illnesses. نبدأ بالdepression. احكي لنا شوية لا depression. So depression déjà please guys, depression ماشي معناتها تبكي يومين ولا تحس روحك ماشي مليح يومين معناتها you have depression. It just means that you're sad. Depression باش we diagnose it نحكوا على الشدة نحكوا على المدة ونحكوا على التكرار. ثم 6 شهور شحال من مرة you felt a certain way, how long does it last, how often does it happen and stuff like that. And depression doesn't necessarily mean that تبكي دايما you know. كاين عباد يضحكوا يقصرون they have jobs and they still have depression. So هذاك stereotype تاع واحد depression دايما يبكي is not true. You feel a lot of other emotions besides sadness. And depression is شغل levels تاع depression and generally ما تجيش وحدها. كي تكون عندك depression تكون عندك حاجة واحدة أخرى معها like depression and anxiety ولا depression and something else. And when you go to a psychologist
يبدا يتريتي لك الديبريشن هي الاولى. وعلاه؟ على خاطر في الديبريشن يصرى لك سكون ابل ان رالونتيسمون بسيكوموتور. علاش كاين عباد يقولوا ما يدوشوش، ما ينوضوش، ما يروحوش يخدموا، ما يروحوش يقراو؟ بيان سور it depends on how severe it is. ماشي كامل الناس كيف كاين اللي يقدروا يخدموا، بصح كاين اللي خلاص يحبسوا كلش، ما ينوضوش من في الفراش، باسكو كلش فيهم يتقال، كي تخمامهم، كي الجسم ديالهم كلش يتقال. صافيك psychologist يبدا يخدم معك على هاد لو بوين. and when you start feeling better then يخدم لك على حاجه واحده اخرى. وماشي دائما تسحقي دواء. sometimes you do, sometimes you don't. it depends on how severe it is. Yeah. And est-ce que like the regular depression, est-ce que يقدر منه يعد عندك like a bipolar issue, like you know maniac and depression at the same time, ولا it's totally different cases? Bon, هنا it depends on the people. قلت لك كما قلت لك من قبل generally دايوغ بكري كانوا يكونسيديروها شغل وحدها depression. دوكا كاين psychologists and you know researchers in the field يقول لك باللي ليميت ولا تحسب شغل ان symptom تاع مرض واحد اخر you know because justement ما تجيش وحدها. So people who suffer from depression very often suffer from something else. دوكا هذاك something else وشنو؟ it depends on life events تاع هذاك البنادم. it depends تانيك الجينيتكس تاعو. it depends on a lot of different things. تما شغل سي دو كا باغ كا، ما نقدرش نقول لك انا ايه ولا لا ولا you know. So depression is now considered a symptom, not a disease in itself. Yeah, sort of, yes, because ما تجيش قلت لك oh my god, I'm looking for that word اللي أكثر من often, you know, usually. Yeah, it usually comes with something else, you know. So for example depression تمشي بزاف مع الانكزايتي اللي تبع عندهم social anxiety، تبع عندهم depression تاني. like بزاف اللي عندهم social anxiety عندهم معها depression. so في هذا الكيس كي تروحي عند psychologist يسبق لك في depression and then he treats social anxiety. جونغ هي الواجهة تاع bigger underlying problems. Exactly. صبتي لها سوا. I'm so good at rephrasing things. Exactly. Now I couldn't have done it better. Thank you. Now احكي لنا شوية على ال OCD. Is OCD common? Like is it a common issue? Yes, it's one of the most common actually. اللي عندك depression، عندك OCD وعندك anxiety، هادوما the most common mental illnesses in the world. اوكي ما نقدرش نمد لكم لي ستاتستيك تاع الجزائر على خاطر مخصوصين بزاف، سو راني نهضر على العالم ككل. اوكي سو الاو سي دي ديجا الاو سي دي it's an anxiety disorder. اوكي هنا الاو سي دي it tends to begin slowly. شغل يبداو يرماركيوه في childhood، بصح ماشي معناتها الى ما جاكش في childhood شغل ماشي لازم يبان في childhood، يقدر يبان في adulthood. بصح كاين بزاف لي كان يبان لهم شويه هكذا signs في childhood، وبعد قد ما يكبر هذاك البنادم it becomes more intense. هنايا الحاجه كي كاركتيريز الاو سي دي وشنو هي؟ الانسان اللي عنده او سي دي عنده obsessions وعنده compulsions. obsessions هما inclusive thoughts. دوكا الاو سي دي عنده بزاف types. اوكي ناخذوا the most common type باش ما نطولوش بزاف وباش كامل الناس يفهموا. الخوف تاع الجراثيم، الخوف تاع la contamination and you know stuff like that. هذا هو inclusive thoughts. دوك يعدوني دوك المرض هاملي كاين ميكروب بارتو، هادو هما inclusive thoughts، هادو هما obsessions. so هاد obsessions راح يولدوا compulsions. هاد compulsions واش معناتها behavior يديرهم باش to control ولا reduce الانكزايتي اللي ولدتهم هاد الأوبسيشنز. وشنو هما هاد الكومبولشنز؟ شنو هما هاد البيهيفيرز؟ اغسل اليدين بزاف خطرات في النهار، تبع ما يخمش مع الناس، ما يقربش على الناس and stuff like that you know. بيان سور ماشي معناتها مسيت خطره بنادم وعفته ولا مسيت حاجه خطره وعفتها عندك OCD. No, it's how do we call it?
بيان سور حاجه كاين بزاف لي سيمبتوم again الشده والمده والتكرار ماشي معناتها صارت لك خطره ولا زوج ولا ثلاثه you have OCD شغل باش تعرف باللي it's a mental I'm not telling you to diagnose yourself people but when you know تعرف بلي there is a mental illness كي توقف ما بينك وبين حياتك اليوميه you know تولي ما تقدرش ما تخرج مع اصحابك باسكو ما تقدرش تمس الماء نتاع برا ما تقدرش تاكل برا ما تقدرش تمس صاحبك you know ما تقدرش ما تروح الخدمه ما تقدرش تمس ستيلو يعطيك واحد ستيلو ما تقدرش تشدو عليها and stuff like that you know and people with OCD عندهم insight d'ailleurs one of your followers wanted to know اسكو نفيقوا لعمرنا كي يكون عندنا كي يكون عندنا mental illness ولا لا هنا اللي نديروا الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي in Arabic dans le sens où واحد كي يكون عنده like OCD ولا depression ولا something like that على باله باللي there is something wrong with him كاين الواحد معي تبوس الحيوط قبل ما ترقد لو كان ما تبوش الحيوط كاش حاجه في راسها تقول كاش حاجه مش راح تصرى على بالها باللي it's unusual باللي نورمال مش هكا وباللي بصح she can't help herself صح بخبر لها هذا الشيء on the other hand people with schizophrenia for example يشوف روحه نورمال يقول لك أنا نشوف ما تقدريش تقنعي إنسان عنده سكيزوفرينيا باللي هذيك الحاجة bon bien sûr it depends on how severe it is نقول على schizophrenia like severe when vraiment كاين كاع لي سيمبتوم ويسمع ويشوف and stuff like that ما تقدريش just you know تقنعيه باللي ما كاش منها because he is sure وش شاف صح و he is sure وش سمع صح you know so هنا الانسايت in psychology we call this insight so الانسايت في ال OCD is usually moderate ولا high يسمى جاي بخبر باللي there is something بصح الانسايت في schizophrenia يكون you know يكون حابط compared to OCD ولا anxiety ولا so yeah I get it سما اللي عندهم malady mental like schizophrenia and you know other things are like delusional هكا yeah exactly okay so we can say that وصلنا حكينا على الديبريشن شوية حكينا على OCD شوية أكتر من الديبريشن yeah now anxiety yes anxiety and stress first of all are they the same thing no they aren't the same thing we all experience stress even though the anxiety تحس لها داك stress بصح we as a human being نحسوا الستريس it's something normal بصح when it comes to anxiety you get anxious you feel a lot of things وكاين اللي يجيهم panic attacks so it's far from being just stress you know so هنا تاني كاين it depends on how severe it is again أنا نهضر جينيرالمون أوكي بصح سي دو كا باغ كا كل واحد وحكايته كاين اللي ما يستحقوش كاين اللي ثيرابي برك تكفيهم كاين اللي يستحقوا ثيرابي plus medication so it depends وكاين بزاف أنواع تاع anxiety كاين social anxiety كاين وماشي معناتها كي بنادم عنده anxiety باسكو هذه it's excuse me it's a common misconception باللي واحد كي عنده anxiety ما عندهاش ما يقدرش like literally ما يقدر يدير والو هنا it depends on how severe it is كاين people اللي عندهم anxiety but they still manage to do stuff you know so yeah كاين اللي عندهم like you know كما social anxiety ما يقدروش يكونوا في public places مع people ما يقدروش يديروا public speaking and stuff like that بصح كي يكونوا في دارهم ولا في مجموعة صغيرة وين يقدروا يتحكموا فيها يكونوا لاباس عليهم شغل لو كان ما يقولكش عندي social anxiety ما تفيقيلوش مام با you know yeah and اسكو واحد زعما if he reads a lot about psychology وكلش can he diagnose himself
So if he reads a lot of about psychology, can a person diagnose themselves? So هنايا نقول لك باللي psycholog غدوة لو كان أنا as a psychologist لو كان أنا تجيني depression أنا لازم نروح عند psycholog. Yeah. pourtant قريت 5 سنين psychology you know. So ماشي بنادم عمره ما قرا psychology شغل you know without an actual degree and proper training ما يقدرش يداوي روحه. Okay, let's say هاك درت diagnosis لروحك وعرفت somehow باللي عندك depression إيه ومن بعد أحد داوي روحك بروحك you're gonna do therapy to yourself, you're gonna prescribe a medication to yourself if needed. أصلا how do you know that you need medication شغل ما ميلا قدرت you put a name on it كيفاش لا سويت إيه ومن بعد وش تدير. And speaking of putting a name on it, qu'est-ce qu'on appelle التشخيص التفارقي or something like that, diagnostic différentiel. هكذا وش معناتها باللي كاين زوج mental illnesses نقولوا X و Y يتشابهوا في كلش. كاين حاجة واحدة اللي تخلينا نقولوا باللي هاد الشيء X وماشي Y. هنا كاين دي بسيكولوج وغلطوا they misdiagnosed their clients ولا patients. exactly. كيفاش انت قريت زوج كتابات ولا 200 كتاب ولا 300 كتاب راح تقدر ديرها شغل you need proper training. and even though قلت لك تكون psycholog بالtraining وباللايسنس ديال بالديجري ديالك sorry وما تقدرش you diagnose yourself باسكو مع روحك تكون بزاف subjective ما تقدرش تكون objective. en plus de ça when you إلا صح you're experiencing ولا you're going through a mental illness شغل تروح لك هذيك الشغل ما تقدرش vraiment you know ما تكونش 100% functional you know. Yeah. some people كيجيهم depression يعطوا لهم كونجي علاه باسكو ما يقدروش يخدموا كيما يخدموا قبل ما تجيهم you know. كونجي مالادي كيف I was saying the reasoning تاعك بعد like تنقص your ability to reason. exactly كونجي مالادي سي سامبل كيما كي تمرضي تجيك كاش حاجه ما عبيش انا وشي صار في جسمك تتكسر رجلك يعطي لك كونجي مالادي نهار تجيك لا ديبرسيون ثانيه يعطي لك كونجي مالادي. I mean I don't know how it works in Algeria to be honest بصح in developed countries هكا تمشي الحاله. That's good. I hope في ألجيريا تمشي هكاك ثاني. I hope me too. So another follower asked كيفاش نقدروا نعرفوا لا نحتاجوا أن psycholog. This is a really good question. So كيفاش نعرفوا بلي نسحقوا psycholog déjà قبل ما نعطي the list entre guillemets تاع كيفاش نعرف بلي نسحق psycholog you don't have to have a reason. ما ميلاش صراحك تاع أنا حاب نعرف وش راني حاب نعرف في الدنيا وش راني حاب في الدنيا هذه. I want to know what I want in life. You can go to a psychologist for this you know. هذا ما ميلا عندك هاد the simple question تاع ما على باليش وش راني حاب حبيت نعرف جسمي وش راني حاب يبقى هنا you can go to a psychologist. بصح other things اللي قد يكونوا signs that you need therapy you actually need therapy كي تكون tearful at unexpected moments. كاين عباد لاحظناهم في حياتنا يبكوا احنا نقولوا عليهم يبكوا بلا سبب pour un oui pour un non تبدا تبكي pour un non يبدا يبكي. وهكا في المجتمع تاعنا وفي بزاف مجتمعات الدراري ما يبكيلكش طفل في وجهك سي غار على جال التربيه اللي تربى عليها you know. bon هذا سوجي واحد اخر. anyway so وش معناتها كي بنادم is tearful at unexpected moments psychologists يقولوا باللي this person is emotionally full وكم ما صبتش الفوكابولير وما صبتش كيفاش تخرج هذوك الايموشنز على شكل كلمات تخرجي هذوك الايموشنز على شكل دموع. so when you can't control your tears when تبكي في most unexpected moments it might mean that you actually need some sort of therapy. كاين تانيك repeating the same mistakes كيما نعطيكم الاكزامبل اللي باين واللي شغل familiar example is excuse me is شغل doing the same having the same relationships. You break up with your ex
and then على 3 شهور ولا 4 شهور ولا whatever you date someone else اللي جاي exactly like your ex. You're stuck in a pattern. You repeat the same mistakes again and again and again, whether في الديتين ولا في حياتك تاع اليوم. هنا شغل عندك شغل comment on appelle ça you're stuck in a pattern, that's it, tout simplement. You're stuck in a pattern of a certain behavior. ما سمعتكش نعم؟ cycle vicious. Exactly. شغل you're stuck in it and you just keep repeating the same mistakes. هنا it might be an indicator that there is something that you need to fix in order to go forwards in your life, you know. Yeah, or just totally to the ex who is like hurting you and وانت شايف راح ما تقدرش move on مالغريك هو راهو يضر فيك ولا ما هوش يديها فيك ولا this is also a sign that you need help. Yeah, exactly. باسكو هنايا les cas هكذا تصيبي a lot of them have experienced domestic violence. باباهم كان يضربهم ولا يماهم كان يضربهم شغل دخلوا لهم في راسهم باسكو علاه الطفل سورتو في ال5 سنوات الاولى ما يفهمش كي تضربيه ما على بالوش وشنو هذا الضرب ما على بالوش he doesn't know, he doesn't understand this. هما ملي يكون صغير حتى يكبر هما يضربوا فيه وبعد كي يكبر يقولوا له نحبك على بها نضربك نخاف عليك نحبك. سو هذا الطفل ولا هذه الطفله especially girls كي تكبر بوغال الضرب إيجال الحب. So even if الأكس تاعها mistreats her تولي ليه because it's the only kind of love she knows. ما تعرفش الحب تاع ما يضربكش you know. بوغال يضربها يساوي يحبها. So she goes back again and again and again. هنايا it is an indicator that this person needs therapy. كاين تاني clues in interest. صوالح كنا نحبوهم نقولوا ما نحبوهمش ما نقدرش نوضوا ما نقدروا نديروا والو. هنا generally it can mean depression. بصح مش راح ندير diagnosis هكا based on one single thing. بصح yeah. باسكو في واحدة من symptoms تاع depression is losing interest. صوالح كنا نحبوهم you know ما نولوش نحبوهم. عندك تاني a change in eating and sleeping habits. تولي سواء you oversleep ولا ما ترقدش بزاف you overeat ولا ما تاكليش بزاف. وعندك you struggle to build ولا maintain relationships. ما دائما عندك problem مع relationships. and when I say relationships ماشي معناتها romantic relationships. يقدروا يكونوا friendships يقدروا يكونوا relationships مع parents يقدروا يكونوا مع الخدمة يقدروا يكونوا you know every type of relationships. You know كي كنا نحكيو على relationships ديما أنا عندي حاجة ديما نقولها I think مش غير البنات مي also الأولاد in Algeria كل عندنا daddy issues. ده كما نقول رواسب ما تقدرش تتخلص منها. على بالك ولا it's abusive بصح ما تقدرش تتخلص منها. exactly. and هذوما المفاهيم الخاطئة اللي حطوهم لنا اللي رسخوهم لنا المجتمع والوالدين في راسنا. وجوستومون انتي مع روحك ما تقدريش تتخلصي منها بصح جوستومون psychologist يعاونك تتخلصي منها. كنا نحكوا على البنات والدراري كما قلتي ماشي كاسيون طفل وطفله سي تو الموند سي جوست كو it's different for البنات والدراري you know. الطفله ملي تتربى وهي يعلموها certain stuff والطفل ملي يتربى تصبح في عمره عام ونص باباه يعطي له زوج كفوف ما تبكيش انت راجل ما تبكيش قول انا راجل you know. يكبتوا من صغره. تسمى هذاك you know كنا نحكوا على emotionally full. ما تقدريش تخرجيها كلمات سو تخرجيها دموع. الطفل ما تعلمش كوميونيكيشن يعني كاع ما تعلموش كوميونيكيشن بصح الطفله تبكي. الطفل نو سولمون ما عندوش ما يقدرش يخرجها سو فورم دو كلمات اون بليس ما يقدرش يخرجها سو فورم دو دموع على خاطر وعلاه راجل he's not supposed to cry. so وش يدير to cope with this يقدر يولي يضربك بلا سبه. يدخل الدار يمساكري اختو يدخل الدار يمساكري مرتو يخرج برا يتلاقى مع هيز جيرل فريند يخبط لها راسها مع كاش حيط ولا مع كاش شجره ولا whatever you know. and وذن هي تقول لك ما تدخليش روحك صاحبي you know. and you know a regular person تقول لك هو انا اللي ما نسواش راح ديفونديت عليه هنا بصح the issue is deeper than that. yeah,
exactly شغل we accept the love we think we deserve. هي حياتها كاع وهي تعرف باللي باباها كي يضربها ويماها كي تضربها و everyone كي يضربها باسكو يحبوها. تسمى that's all she knows. شغل it's psychological هنايا ماشي باسكو she's in love with صاحبها وراهي تحامي عليها and stuff like that, you know what I mean. شغل it's deeper than this. عندنا بزاف issues from the psychological point of view اللي لازم قاع إعادة النظر فيهم, you know. Yeah, true. I totally agree. And also فكرتيني في قلتي لي go see a psychologist غير كي تعود ما على بالكش وش راك حابة تخير. تفكرت an experience of mine نهار ديت الباك. ما كان عندي حتى إيدي راني حابة ندير. عندك لشوا جبتي معين مليحة, عندك بزاف لشوا, انت عندك لشوا تاع عندك الكارني اللي مدونا. exactly كان عندي بزاف ليش وما عرفتش وش نخير مع ليش راني حابة ندير. هي يعني في الأول I wanted to be an astrophysicist, you know, Stephen Hawking. okay. بس هذا الشيء يتطلب أني نروح leave Algeria, which my parents were so opposed to, so I just kind of dropped it. ومن بعد نشفى باللي بقى نهار واحد برك to deadlines to choose something, وانا ما على باليش وش ندير في حياتي. الحاجه الوحيده اللي كنت حابه نديرها منعوني منها. اني شايفه باللي هذاك النهار I just stayed up all night just crying, نبكي تلمو, مش نبكي قاعد حسيت روحي مظلومه, نبكي قاعد على باليش وش ندير في حياتي, وما عطونيش الوقت الكافي باش نستكشف وش راني حابه وش حابه نكون في حياتي. So I just kind of ended up doing what my mom wanted me to do, which is become a doctor. Yeah, هذا تانيك. I feel like this topic لازم يتحكى مع رانيا بنكرافت, you know, تاع settling for what parents, you know, like parents-children relationships. I feel like Rania is so good to talk about these topics. You should invite her next. Of course, please. نرجع الموضوع. Yeah. So the next question was, كيفاش نعرف بلي البسيكولوج تاعي is like the one وراهو يدير his job in a good way? This is a really, really, really important question and really interesting question. So على خاطر كثروا بزاف the ones who are doing it for money, the ones who are doing it for business, you know, ليش علاطهم. So we have to know وشنو هو so we have to know actually so we have to be able to tell a good from a bad psychologist. So هي الحاجة الأولى, you ask yourself a few questions. Are you going there? باسكو علاه دوكا it depends on the kind of therapy. على خاطر it's better if you get a vague overview on different approaches تاع therapy. على خاطر there are بزاف kinds تاع therapy. حنا most importantly في الجزائر عندنا psychoanalysis, شغل it goes in depth and long term, شغل it unreveals those buried childhood memories and emotions that shape our present and bring them into awareness. باسكو علاش دي فوا تصيبي روحك ديري حاجات على كبرك ديري حاجات and you know انت طبيعتك انت خادمه هكا that's it. بصح if you look at your past, maybe صاروا لك some past experiences ولا childhood trauma ولا stuff like that, هو اللي it's shaping the present. So if you feel like وش صار لك في الباسي تاعك هو اللي خلاك كي ديري حاجات دوكا في البريزنت ديالك, then psychoanalysis might be the answer for you. صح, it takes more time, but صح, if you really want to know the answer to why are you behaving, why are you doing what you're doing now, then psychoanalysis may be a good kind of therapy for you. كاين تانيك CBT اللي هي cognitive behavioral therapy, قلنا العلاج السلوكي المعرفي. It is short term and goal driven. So عندك a goal, for example تاع social anxiety, دوك شغل they look at present symptoms. ما تقدرش تريبوندي في تليفون كي صوني التليفون تاع الدار, ما تقدرش تخرج برا, ما تقدرش تروح المارشي, ما تقدرش تروح سوبرات, ما تقدرش تروح على السينما. Okay, then
then وش يديروا شغل نعطيك برك example يدير لك المواجهة العلاج بالمواجهة هو تقنية من تقنيات CBT اوكي سو تفت فيهم من الحاجه اللي تخلعك لو بلوس والحاجه اللي تجيب لك البانيك اتاك والحاجه اللي تدير لك كاع هذوك الفيلينغز حتى الحاجه اللي تدير لك الموان. let's say the worst thing is going to تروحي تقضي في المارشي and the least شغل from 1 to 10 اوكي 10 تروحي للمارشي 1 تريبوندي كيصونيك شي واحد في الفيكس سو ديرو اوكي يقول لك next time كي عيطك شي واحد من تيريبوندي and then you note how كي ريبونديتي اسكو هضرتي ولا ما هضرتيش قدرتي تريبوندي بصح كوبيتي and واش درتي you know and then au fur et à mesure شغل يمد لك دائما دي زيكزارسيس شغل سي practice حتى تقدري تتغلبي على السوشيال انكزايتي ديالك you know so it's good تكون عندك an overview على different approaches of therapy. هذه حاجه كي تروحي عند على خاطر بون في الجزائر it's a bit difficult على خاطر كاين psychologist ما تصيبيش ما تصيبيش المعلومات عليهم اونلاين ما تصيبيش وين نقراو واش داروا stuff like that ماشي كيما تروحي تكتبي تحوسي على for example Paul Ekman which is a psychologist اللي قاري في University of California تصيبي literally كاع المعلومات عليه you know. ماشي كيما كي تحوسي على بوعلام في الجزائر ماشي كاع تخيرت اسم بوعلام باسكو اسم جزائري اوكي don't feel offended guys so yeah كتروحي تحوسي على دكتور بوعلام ماشي دائما تصيبي كاع المعلومات عليه كاين اللي يديروا كاين اللي ما يديروش so when you actually go to therapy شوفي إلا he is judgmental or critical تقولي له كاش حاجه related to maybe religion ولا باسكو بسيكولوج لازم يكون ناطق مام هو في قلبه اخينا انت تقولي له ما نصليش ما يجيش يقول لك كيفاش هذا ما تصليش or something like that ما الا شتي راح تقصري معاه ولا تقصري معها whatever شغل in a friend way وما كاش treatment plan وما كاش goals وما كاش you know شغل تروحي تحكي لصاحبتك وتعاودي تخرجي this is a big no when you feel like you need to prove your sickness شغلك تسيي تبروفي له بلي صحتك مريضه you know بلي صحتي نيد هذا شغل تحسي ما امنكش or something like that كي يجي يدبر عليك السايكولوجيست ما يقولكش تروحي ديري كحله ولا ديري بيضه السايكولوجيست he guides you بصح ومن بعد انتي اللي ديسيدي ماشي هو يديسيدي في بلاستيك ينسى على خاطر كي تروحي للبسيكولوج il prend des notes so he is supposed to look back at the notes before you get in the second or the next time no so كي تقولي له تحكي له على علجيه I mean if he forgets name ويقول لك شكون علجيه it's okay بصح زعما الثيرابي تاعك كاع على يماك and then تعاودي تقولي له الحاجه اللي قلتيها له 20,000 خطرات صبيه باللي نساها لوغ كو خدا لي نوت هنا باللي تشوفي باللي it's not professional at all وثاني giving promises and شغل يغارونتي لك يعطيك لا غارونتي يقول لك ابري 4 سيونس تعاودي تولي كي شغل ما صار لك والو and stuff like that run شغل لازم يكونوا كاينين healthy boundaries you have to feel comfortable enough باش تقدري تحكي له كلش وبصح يقعد توجور بروفيسيونال ما تحسيش like a friend you know لازم يكون ماشي friendly to a certain extent friendly dans le sens ماشي يزبط وجهه ويربع يديه ويقول لك نعم وي no you know this is like a robot this is not a human being of course لازم يحطك آلز صح ماشي au point وين تقصري معاه ولا تقصري مع مختارية صاحبتك كيف you know yeah لازم clear goals treatment plan being realistic you notice improvements دوك هنا في improvements if you don't notice improvements سواء البسيكولوج ماشي مليح سواء the kind of therapy اللي راهو the approach تاعو اللي ما والماتكش it doesn't necessarily mean ماشي مليح باسكو كاين ناس يسحقوا CBT ما يسحقوش psychoanalysis تصيبي عنده for example في الخدمه ما يعرفش يتعامل مليح مع الناس ما يعرفش يهضر مع الناس يزعف بالخف يتقلق stuff like that هذا يا CBT goal oriented short term you know okay هاوليك و practice عشان فايدر كاش exercise and stuff like that ماشي
psychanalysis اللي تجيب له years كابابل يتحوز من الخدمه والمشكل مازال ما تفرالوش so it depends and justement c'est pour ça c'est très important de se renseigner باش when you see that it's not working تفهمي اسكو البسيكولوج ماشي مليح ولا الثيرابي اللي ماشي مليحه ولا واش راهو كاين انت تاني لازم ديري لي زيفور باسكو البسيكولوج كيما نقولها دائما ما عندوش باغيت ماجيك ماحش يقول لك ابراكادابرا this thing is gonna disappear and then يروح that's it شغل هو يخدم من شغل هو يجبد وانت تجبدي tout simplement you know so it has to be from both sides. Exactly, and I want to emphasize the point كان يعطيك like مدة معينة ولا دواء معين ولا أي حاجة لك هكا specific يقول لك this will save you, this is the one for you, just run. مش غير في البسيكولوجي في أي حاجة in human nature عند طبيب كالكو سوا لا سبيسياليتي نتاعو عند كوتش سبورتيف أي حاجة تتعلق بالطبيعة الإنسانية ما ناش متأكدين منها we are not sure, it's a trial thing. جرب. Exactly and there is something important تانيك الإنسان يعني اللي يروح للثيرابي هو تاني لازم يكون متفهم ماشي يروح عنده خطرات كل مرة الأولى يسقسيك شغل سي لا بريز دو كونتاكت المرة الأولى يسقسيك على اسمك شحال عندك خاوتك واش تقرا واش تخدم stuff like that شغل general stuff just to pour prendre contact tout simplement ماشي تخرجي من عنده المرة الأولى ولا المرة الدوزيام ما دار لي والو هاد البسيكولوج ما يعرف والو حكيت له ما قال لي والو no it doesn't work this way شغل you need time so ماشي تدخلي عنده مرة ما يعجبكش الحال ما تزيديش تولي you know دوك it depends دوك لا ما عجبكش الحال باسكو دار الحاجات اللي قلت لكم he was judgmental ولا critical ولا stuff like that yeah it's totally okay صح ماشي تقولي ما قال لي والو ما قاليش واش ندير ما راحش يقول لك واش ديري مش راح يجي يدبر عليك السايكولوجيست اللي يقول لك exactly واش ديري ما زيديش تهضر مع يماك ما زيديش تهضر مع باباك هذاك الانسان ديري له هكا وهكا وهكا this is a bad psychologist إلا طحتي في سيكولوج هكا الهربت لك period. So we have one last question اللي هو therapy in general وش لازمنا نعرفه على the therapy وش هما الأوبشنز تاعنا في الجزائر. options تاعنا في الجزائر هدرت عليهم previously هما psychoanalysis و CBT cognitive behavioral therapy. الحاجة اللي لازم نعرفوها هي it takes time ماشي في زوج فيهم it takes time صح وحدة تاخذ الوقت أكثر من الأخرى بصح ماشي في literally the first session you're gonna notice improvements هذه حاجة لازم نعرفوها. الحاجة الثانية ماشي البسيكولوج ما يمدش الدواء it's really important to know the difference between psychologue وبسيكياتر. البسيكياتر هو اللي يمد لك الدواء de préférence if you don't feel good تبدا بالبسيكولوج and هو اللي يدير يجيك عند البسيكياتر. وش تانيك like important stuff be honest على خاطر إلا تروح باش I mean yes it's difficult to talk about some things بصح try to be as honest as possible so give the psychologist give them information about you ماشي ما تخلوهمش هما they guess على بالي بلي ماشي دايما سهل especially people for example who got raped ماشي تروحي bonjour doctor I was raped at the age of 5 I know it's something very difficult but try to put it into words at least start with it you know قال you know I had a difficult past شغل سيصيبوا جمل سهلين تنطقوهم you can't say I was raped okay it's okay say that you had a difficult past باش هكذا البسيكولوج تاني يعاونك تهدر you know and trust the process and that's it and if you take medication you end up taking medication please don't stop it من راسك. I think هادو هما the most important things. I hope ما نسيت والو. إلا كنت ما نسيت نقولو في MHT but I think ما نسيت والو. Yeah, I think we've covered everything we wanted to talk about. So let's wrap this thing up. وش قلنا the most important things to take out من هذا الشيء. ما تبوزيوش الدياغنوستيك لرواحكم. ما تحطوش ولا لأصحابكم. Yeah, don't label yourselves like it's a thingy الناس دوك الكل يقول لك ما يقدرش يحكي مع زوج على الثلاثة يقول لك I have social anxiety I have depression it's become a trend
So exactly. don't do that guys, that needs stop. and الحاجة الثانية اللي حكينا فيها واستفدنا منها إنه ماشي لازم سعود like عندك troubles اللي محبسين لك حياتك كامل باش تروح تشوف ام psychologue. تقدر تروح حتى pour le simple raison تاع ماكش عارف واش راك دير في حياتك ولا ماكش مرتاح هذاك المكان. You can go see a psychologist for this. حكينا على some common mental illnesses like depression, OCD, anxiety. وحكينا على الفرق ما بين personality traits and disorders. So مش معناتها عندك طبيعة فيك يعني بالضرورة راح develop in maladie mentale. This is wrong. زيدي وش حكينا. I think this is all. You said everything. ما خليت انتي الابيزود كله تحكي كان لازم نحكي ثاني شوي. Anyways, I've had fun. It was fun. I really enjoyed talking to you. I've been honored by you. Me too. Me too. The pleasure is mine. I'm so happy to be a part of this, and I hope your community is going to learn something and benefit from it. It's a bit long, but we're not boring, guys. Come on. So that's it, you guys. I hope عجبتكم الحلقة وتعلمتوا منها كاش حاجة جديدة. If you did, don't forget to share the episode with your friends. إذا كاين عبد معين حابين تشوفوه on my podcast, don't hesitate قولولي in Instagram. Till then, stay في الحجر الصحي. Love you, bye.